When people tell you that you should dress up your accomplishments or should use non-standard resume templates to make your resume stand out when it's in a pile of resumes, that's awful advice. The only job your resume has is to be comprehensible to the software or robot that is reading it, because that software or robot is going to decide whether or not a human ever gets their eyes on it. You want to write your resume for robots, not for humans. These softwares not only review them to decide who gets passed to a human, but another thing they do is they write simple summaries of who you are for those humans so that those humans may in fact never see your actual resume. 어플리케이션의 발달로 구직자들은 보다 쉽고 편하게 많은 회사에 지원하는 것이 가능해졌지만 기업의 입장에서는 이것이 반갑지만은 않습니다. 과거에는 단일 공석에 수십 명의 지원자를 받았지만 지금은 수백, 수천 명의 지원자를 받는 경우도 생기기 때문입니다. 기업은 이 엄청난 수의 지원자를 심사하기 위한 효율적인 방식이 필요해졌고 몇몇 IT 회사들이 AI 채용 소프트웨어를 제공하기 시작했습니다. ATS, 지원자 추적 시스템을 사용하여 모든 지원자를 검토하는 과정을 자동화하는 소프트웨어가 등장한 것인데요. 이 시스템은 다양한 지원자를 효과적으로 추적하고 이력서를 검토하는 과정을 진행합니다. 특정 기업이나 채용 기업에서 판단하는 상, 중, 하위에 해당하는 후보자를 선발하고 그 판단에 따라 시스템을 훈련시킵니다. 그런 다음 이것을 기준으로 사용하여 누가 적합한지 아닌지에 대한 자동 판단을 내립니다. 기업의 채용 소프트웨어 도입은 늘어나고 있는데요. 포춘 500대 기업 중 거의 모든 기업이 이런 종류의 소프트웨어를 사용한다는 하버드 비즈니스 연구 결과가 최근 나왔습니다. 대기업은 이 소프트웨어의 사용을 멈추기 힘든데요. 매일 들어오는 수많은 지원자 때문에 선택의 여지가 없어 보입니다. 하지만 미국 기업들은 AI를 언제 사용하는지 공개할 필요가 없기 때문에 많은 지원자들이 여전히 AI가 아닌 인간의 눈에 맞춘 이력서를 쓰고 있습니다. 그리고 달라진 것은 이력서 심사뿐만이 아닙니다. 골드만삭스, 델타 에어라인, 월마트 같은 회사에서는 초기 면접 및 평가가 자동화되고 있습니다. 채용 과정에서 이런 화면을 보신 분도 있을 텐데요. 1, 2분 동안 질문에 답하거나 평가 게임을 할 수 있으며 이 게임은 다음 라운드로 넘어갈지 여부를 결정합니다. 진행은 여러 방식으로 전개되는데요. Talk about a time when I was overwhelmed or stressed. I had an employee whose working style and my management style were not in sync. All right, playing the first game. It's kind of like a memorizing. 4, 6, 7. And you have to, okay, so it's like pattern recognition. Okay, maybe I'm not getting the job. I don't know how much this is going to tell about a person. What? Okay, your assessment has been submitted. Please click the button above to continue. 테스트가 진행되는 동안 많은 회사들은 알고리즘적으로 지원자의 단어 선택, 목소리 톤, 그리고 얼굴 표정을 기반으로 점수를 매깁니다. 이러한 방식은 알고리즘이 인종, 출신 지역, 성별 등을 구분해서 지원자를 차별할 수 있는 가능성이 있는데요. 채용 과정에서 차별은 불법이지만 알고리즘 속에 교묘히 적용한다면 기업은 법망을 피해 차별적 채용하는 것이 가능해집니다. 이러한 문제점이 제기되자 채용 소프트웨어 제공회사인 하이어뷰는 얼굴 분석을 중단한다고 발표했습니다. 한편 지원자들 사이에서는 역으로 채용 알고리즘을 파악하여 높은 점수를 받아낼 수 있는 정보가 공유되고 있는데요. This is how to beat automated resume screening software. Here's how to trick the online job application. If you know how to play the game, you're actually able to stand out on top as the best candidate. 논란의 여지가 있는 전략 중 하나는 AI가 키워드를 선택하도록 속이기 위해 전체 직무 설명을 이력서에 복사하고 흰색 글꼴로 숨기는 것입니다. They won't be able to see that you have all of those qualifications and it's exactly what they have on their website because it's all white. It's eventually going to go to a human being that's going to look at that resume and say, this is ridiculous. It's not about beating the system. I think that thinking is not going to help candidates to be most successful. There are millions of people
who are being left out of the job market because hiring software is discounting them very early on the process when it scans their resumes. For example, a person who perhaps spent some time in the military or someone who went on parental leave might have a year or two long gap in their resume. Now, if you were going to interview with a human being, you might be able to explain why that gap is there, but an algorithm doesn't necessarily see that. It just sees that between a couple of years you weren't working. There's this term, the black box of artificial intelligence. What's happening with some of these algorithms is they might be discounting hundreds of different types of people, but even the people who create the software don't know why. 알고리즘적 차별은 입증이 어렵지만 감사 결과 그 사실이 드러났습니다. 아마존은 여자 대학이나 스포츠가 적힌 지원서를 차별했고 2018년에 이 AI 채용 시스템을 폐기했습니다. The algorithms that are being used to look at people's resumes, to conduct interviews, they've been trained on data about previous applicants over perhaps the past decade. That's how machine learning works. 아무도 이 시스템이 차별을 하도록 명시적으로 명령하진 않았지만 수백만 건의 편향된 고용 결정에 대해 교육을 받아온 것입니다. The fear with these algorithms is that you take biased data in because they're using the wisdom of the crowd, and the crowd is clearly biased, and what you're really doing is perfecting bias. That's the accusation that's been made. The reality is that when we deploy these algorithms, we as the software engineers and programmers get to make choices about what data the algorithm can and cannot use. 자동화된 채용 시스템이 보편화되었지만 대중들의 인식은 따라잡지 못하고 있습니다. 최근 설문조사에 따르면 대부분의 미국인들이 이력서가 컴퓨터에 의해 심사되고 있다는 사실을 몰랐고 대체적으로 그 관행을 받아들일 수 없다고 생각하는 것이 드러났습니다. 그러나 일부 국회의원들과 정부 관계자들이 AI 채용 문제에 주목하고 있는데요. The European Union has unveiled its proposed strategy for artificial intelligence, including regulations on transparency and data protection. Concerns about how this technology could exacerbate discrimination. For the FTC, I think foremost, the FTC needs to be making sure that we're fully understanding this technology. 미국 연방거래위원회 FTC는 최근 AI를 이용하는 기업들에게 책임지라 아니면 FTC가 대신 해줄 준비를 하라는 메시지를 내놨습니다. In New York, we just enacted one of the first AI hiring regulations in the country. The bill basically started off by saying, before you sell this technology, you'll have to do an audit and you'll have to tell people when this technology has been used. And when you look at what this bill did, it was regulation in name only. Having an audit can be useful, but when that audit is done by the software vendor themselves, well, that's not worth the paper it's written on. And it's absurd, but in the New York law, you can't sue. It doesn't matter how egregious the software is, it doesn't matter how biased, you don't get your day in court. And without that, none of these bills can work. 이에 대응하여 IBM과 페이스북의 모기업 메타와 같은 세계 최대 기업 중 일부는 AI와 채용에 대한 감사 표준을 고안했습니다. 하지만 비평가들은 업계 표준이 정부 규제를 대체할 수 없다고 말합니다. We don't trust companies to self-regulate when it comes to pollution. We don't trust them to self-regulate when it comes to workplace comp. Why on earth would we trust them to self-regulate AI? Look, I think a lot of the AI hiring tech on the market is illegal. I think a lot of it is biased. I think a lot of it violates existing laws. The problem is you just can't prove it. Not with the existing laws we have in the United States. So a big part of this is playing catch up to open up discovery, to open up the court process to say you can look at these algorithms more easily.